1990年モスクワ、ペレストロイカ・グラスノスチによる民主化・自由化の波は東欧諸国を飲み込み、チャウシェスク政権の崩壊、ベルリンの壁撤去といった数々のドラマを生みました。共産主義の崩壊というかつてない問題を抱えたソ連が今後いかなる道を歩むのか。1990年4月8日、大国ソ連の命運をかけて世界的な宗教家がモスクワに招かれました。文鮮明氏、世界キリスト教統一神霊協会の創始者であり、世界言論人会議の創始者である文氏をノーボスチ通信社のウラソフ社長らが出迎えます。早速行われた国営テレビのインタビューに答え、ムン氏は私にとってモスクワ訪問は感動的なことであると述べ、モスクワでの言論人会議開催の喜びを表しました。1920年韓国に生まれ、日本からの植民地支配、韓国動乱による民族の分裂という苦難を体験してこられたムン氏は、人類は神を親とした地球家族を目指すべきであると、1954年世界キリスト教統一神霊協会を創設。ムン氏の教えは韓国、日本、アメリカをはじめ世界各国で多くの支持者を得ていきました。1976年ワシントン広場での50万人の大会を開催されたムン氏は、次はモスクワ大会であると宣言。鉄のカーテンに覆われた共産国家にこそ神の愛と真理を伝えるべきであると語られました。第四権力として国家や世界に多大な影響を及ぼすようになったメディアの社会的責任と役割を問い直すため、翌77年世界言論人協会を創設。同協会主催の事実調査旅行ファクトファインディングツアーは第三世界のみならずソ連へのツアーを敢行。メディアによる東西世界の交流に貢献してきました。89年ワシントンで開かれた第10回世界言論人会議にはソ連ジャーナリストが初参加。10月には同協会主催によりソ連ジャーナリストが日本、韓国を訪問。ムン氏との会見も実現しました。こうして共産圏初の言論人会議がその中心地であるモスクワで開催されることとなったのです。Welcome to Moscow. On 4月10日午前9時半、世界中のマスコミ有識者の耳目を集め、第11回世界言論人会議が開幕。壇上にはムン氏、ウラソフ社長、元国家元首らとともにソ連大統領会議のオシピアン氏、ソ連共産党中央委員会国際部次長グラチェフ氏らが列席。会場にもジャーナリストを含め多くのソ連有識者が参加しました。The Honorable President Luis Echeverría Alvarez, former President of Mexico. The Honorable President Gyani Zail Singh, former President of India. Dr. Yuri Osipian, member of the recently created Presidential Council of the Soviet Union. The Reverend Sun Myung Moon, founder of the World Media Association, the Summit Council for World Peace, and the Association for the Unity of Latin America. Dr. Albert Vlasov, chairman of our co-sponsoring Novosti Press Agency. Dr. Bohee Pak, president of the World Media Association. His Excellency, Ambassador.
全体会議としてまずパク会長が開会の挨拶、世界言論人協会の足跡と会議の意義を語るとともに、ソ連での開催を実現させたノーボスチ通信らソ連メディアの功労をたたえました。Honorable participants, ladies and gentlemen. In addition, there are a number of fields such as politics, academia, and public policy, media-related professions, whose faiths are also linked with the press. Reverend Moon thought these people should be involved in the discussion as well. For that reason, this year, we are also conducting simultaneously the third meeting of the Summit Council for World Peace and the ninth gathering of the Association for the Unity of Latin America, known as AULA. パク会長の紹介で登壇したノーボスチ通信社長アリベルト・ウラソフ氏は基調演説の中で改革におけるメディアの役割を強調。ответственных решений, точного представления о ценностях и сути устремлений друг друга, объективности информации. Мы учимся понимать друг друга на основе объективности, состоящей, я бы сказал, из трех составных: больше видеть, много осмыслить и как можно больше узнать. Еще древние говорили: тот услышит половину, кто слушает только одну сторону. さらに世界は一つであり相互に連結し合っているとの認識が新政策の基盤であるとして相互協力時代の出発を明言しました。続いてロドリゴ・カラッソ元コスタリカ大統領により世界言論人会議創始者ムン・ソンミョン氏が紹介されます。has already taught 3 generations. But all these merits and achievements will be less remarkable if Reverend Moon were not, as he is, a man of peace and above all, a man of God. He has preached and repeatedly stated that we must place God as the center and core of our life, of our activities, of all our endeavors. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let us welcome the founder and sponsor of these conferences, the Reverend Song Myung Moon. Members of the Board of Chairmen, distinguished statesmen, esteemed guests, ladies and gentlemen, I am a great honor and pleasure to convene with you this historic 11th World Media Conference in the city of Moscow, the capital of the Soviet Union. The theme of this conference is the advancement of global communication and cooperation. And I feel there is no place more appropriate together for these discussions. I was recently asked by members of the Soviet media regarding my views on the importance of a spiritual renaissance as a precondition to social, economic, and political progress. I would like to take this opportunity to elaborate on some of these views. I believe that such a spiritual renaissance is vitally important.
To achieve it, a deeper understanding of the human situation is necessary. This calls for some reflection on philosophical and religious topics. It may not directly concern either communications or media. But for me, it is the fundamental understanding necessary to secure true peace in our world. Furthermore, it is the essence of my lifelong search, discovery, and teaching. Every human being throughout his life has the most precious teacher within himself. Nevertheless, that teacher has been mistreated, trampled upon, and abused. That teacher is the human conscience. Your conscience always speaks out for your own benefit, trying to connect you to law. Like a parent, your conscience urges you to be a good, unselfish individual and guides you to do the will of God. But within each person, there is also a rebel who always goes against the conscience. That rebel is the physical body. Throughout history, God has been working through the human conscience. In spite of God's efforts, however, every attempt made thus far to restore man in the original starting point, the heart of God, has failed. It still remains for someone to liberate humankind from the satanic environment and lead a successful search for truth and true love. This is the mission of the unification movement. Ladies and gentlemen, I am very grateful to have this opportunity to share with you these reflections on the nature of God and humanity. I am also very happy to be here in the Soviet Union. We must regard ourselves as being all members of one global family, living in one global house. May God bless the Soviet Union and all its people. Ladies and gentlemen, thank you for coming, participating in this historical conference. Thank you very much.最後にインド国際理解財団からムン氏への勲章贈呈が発表され、シン元大統領と握手を交わすムン氏に満場の拍手が送られました。今回の会議は地球規模の通信と協力の促進をテーマに3日間4分科会に分かれて討議。10日午後開かれた第1分科会では東西通信協力の促進をテーマに5人のパネリストが演説しました。開会式の様子は4月10日夜のソ連国営放送ブレーミアのニュースで報道され、ソ連国内の関心の高さを物語っていました。4月11日早朝、ムン・ソンミョン氏ご夫妻の30回目の成婚記念日を祝い、ケーキカット、ソ連名産の陶器や民芸品の贈呈が行われました。
午前9時からは環境保護での国際協力をテーマに第2分科会が開かれ、ソ連環境保護国会委員会委員長ニコライ・ウォロンツォフ氏を議長に4人のパネリストが登壇しました。Выпадает с осадками около 30 грамм ДДТ, выброшенного в мир нами бездумно десятилетия назад. その頃、同じモスクワ市内で歴史的な会合が行われようとしていました。Рассчитывал, что мне удастся пожать вам руки, приветствую в этом зале. Кажется, так организовали, что нет такой возможности, и я поэтому сердечно, искренне приветствую вас здесь, в Крымке. Уважаемый коллег, поскольку среди вас много недоговоренностей. Well, I thought that we would be able to shake each other's hands in order to welcome each other personally, but unfortunately I don't see it's possible in these circumstances. I express to Your Excellency our gratitude for this most cordial and kind welcome that you have given us today. Also for the warm hospitality that your country has given us. But most of all, for the hope and pride that you have given to all the world. Y esto el mundo quiere que se cambie. И мир сейчас хочет добиться изменений именно в этой области. Para que, así como la perestroika quiere que se realice. 오늘 이렇게 대통령이니까 민원과 젊은데 대해서 상당히 고맙습니다. First of all, we thank you for your invitation to this great moment of history. And first of all, we are deeply impressed by your youth and your handsome face. Я уже забыл об этом во время представки. Well, I must have forgotten about it during the times of perestroika. 여기 가봐 무슨 나갔을 때 그래가지고 좋은 잘 활용하면서 가가지고 대통령이 개혁하는 말이야. 이 가서 게스트가 상당히 이런 고맙습니다. I'd like to extend heartfelt thanks and appreciation for the opportunity to come to Moscow to hold this World Media Conference, sponsored by, jointly together with the Novosti Press Agency, together with the World Media Association. And the Soviet government has been very kind for us to come, and we are deeply impressed by your great country. 앞으로 이 서론 대사를 통해가지고 이 사람들을 잘 하나씩 특별히 여기서 공부를 내주면 좋겠다고 이런 걸 상당히 영향을 언론 기관과 우리 협조하는 상당히 All the great distinguished presidents who attended, more than 38 of them, are here to have this audience with you. They are going back and work with your embassies in their respective country, and I hope that your embassy will be very cooperative so that we can truly herald the world the message of glasnost and perestroika in a right and a truthful fashion. 앞으로 영맹 그게 지금 큰 세계적인 이 파동을 일고 있는데 당내에서 영맹에서 무슨 나라. Especially as a minister of God, I am admiring you, your courage, and standing for the principle. Здесь было
сказано, что перестройка уже не принадлежит только нам. Я с этим согласен. Более того, я в этом как раз вижу веский аргумент в пользу того, что перестройка нужна всему миру, а не только нам. Именно поэтому она получила такой отклик. Это идея, обновление, осмысление, где мы все оказались. И какой нам нужно сделать перелом. Движение к лучшему. Это все непросто для тех, кто возглавляет этот процесс, но еще сложнее для тех 300 миллионов, которые живут в этой стране. Поэтому все эти революционные преобразования сопровождаются большой сумятицей в умах, дискуссией, столкновением позиций. Это то, что сегодня характерно для нашего общества. Наверное, сегодня это самое политизированное общество в мире. Мне кажется, и вы с этим, по-моему, согласитесь, что, конечно, мы только в начале процесса формирования нового мирового порядка, в начале нового, может быть, и длительного, мирного периода развития цивилизации. Все это еще, все системы и конструкции. I can say that it is very, very interesting topic. It is a great event here in Moscow to have Moon presenting in Kremlin, discussing with Gorbachev and establishing some kind of relationship. See, it is a very good. It is, if you want, the really effect of perestroika in international affairs. この会談の様子はソ連国営テレビのトップニュースとしても扱われ、またプラウダ、イズベスチアなどの新聞にも詳しく紹介されました。翌12日、第4分科会として世界平和サミット協議会とラテンアメリカ統一連合による世界言論人会議への報告が行われ、元大統領らが会議の成果を次々に報告。Y en ese sentido, los latinoamericanos tenemos que agradecer. また元カナダ総督のエドワード・シュレイヤー氏、ソ連科学アカデミーのアナトリー・ベカレビッチ氏らが発表。ベカレビッチ氏のソ連は今年から中南米に対する軍事援助は一切行いませんという言葉は拍手を呼び起こしました。Well, this conference is a great success because it has proven that it is possible to have a meeting where people representing all different tendencies, all different religions, all different races can join in fellowship and work towards world peace and progress. And now, particularly under the flag of perestroika and under the inspiration of the brilliant leader of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev. And we are particularly glad that we had a Japanese minister address this group, as we think that Japan, that is a country that is for peace, but is also a country that has enormous resources of financial nature, can help in this process. Thank you very much. 午後3時、ラテンアメリカ統一連合は3人のソ連政府及び共産党高官に対しラテンアメリカ自由統一賞を授与。この賞は国際平和、友好、文明の進歩、国際理解促進、科学、文化、芸術、技術の発展に偉大な貢献をした国際的指導者に授与されてきたものです。
I think it's a great idea of so many people, let's say distinguished people, coming here and discussing the responsibilities and the freedom of press. And I guess the best idea is for us to understand the better ways to communicate within our societies. So that's how it is. But to tell you frankly, I'm a journalist myself, so I'm not a participant. I really appreciate the idea, and I hope that's not the last meeting of such kind in Moscow. 第11回世界言論人会議の閉会式を兼ねて、リトルエンジェルスのモスクワ初公演が行われました。Прекрасное впечатление. Я видел несколько месяцев назад этот концерт в Сеуле. И я очень рад, что московские зрители могут увидеть этот ансамбль маленьких ангелов в Москве. Это большой подарок для всех нас. Изумительно просто чудесно. Мы в восторге, как сказка. Как в сказке чудесное, просто чудесное выступление. Это просто сказка. Просто сказка. Великолепно. Мы получили большое удовольствие. Огромное удовольствие. Огромное удовольствие от выступления. Спасибо большое. Очень хорошее, удивительно, красиво и настолько гармонично, что большего совершенства я себе не представляю. Great, marvelous, very good, bravo. Thank you. My children, they can't explain their feelings because they like little angels very much. Thank you very much. Мне очень понравилось выступление маленьких ангелов. Значит, я тоже хожу на танцы. Мне это больше всего понравилось тем, что у них улыбка очень красивая. Они вообще танцевали великолепно. Очень понравилось мне. Просто очень красочное выступление и артистические очень дети. И вообще я колоссально просто. Ну, больше всего, конечно, там танец с веером понравился и с барабаном. Это просто потрясает вообще полностью. Даже не ожидали такого увидеть, такого красочного выступления. Какое впечатление от выступления? Мы просто потрясены. Великолепнейший спектакль. Мы такого просто не видели. Очень довольны. Почаще приезжайте. Всегда вам будем рады. Спасибо. Что восхищает, так это просто ваше отношение к национальной культуре. Просто восхищает.第2部ではゴルバチョフ大統領夫人も見え、踊りや歌の一つ一つに惜しみない拍手を送っていました。講演後、ムン氏ご夫妻が登壇。言論人会議閉会のメッセージを述べました。
performance has been dedicated to the First Lady of the USSR, Madame Raisa Hopper. The little angels are especially honored to perform in her presence. At this time, once again, may I recognize the First Lady of the USSR. Let us give her a warm round of applause. This performance also signals the closing of our most memorable conference in Moscow. Yesterday, I had a remarkable meeting with President Kovalev. I respect and admire his quality and leadership. I assured him that I will cooperate in every way I can to support his program of peace. I told President Gorbachev that the secret for the success of the Soviet Union is to place God at the very center of every endeavor. Throughout my own life, this has proven over and over again to be essential. In my opening remarks, I spoke about the importance of God-centered worldview. Many of you commented about that point. As a religious leader, I firmly believe that a God-centered worldview offers the solution of all problems. Atheistic theories centered only on man being disaster and self-destruction in the end. This is a universal principle true in both the East and the West. I sincerely hope that all the distinguished statesmen and journalists who have been attending this conference will unite with this principle. Let us work together to support Glasnost and Perestroika in the Soviet Union. Let us work together for lasting world peace. その後、ムン氏の結婚30周年を祝うケーキカットが行われ、ライサ夫人をはじめ多くのモスクワ市民も共にこの日を祝いました。さらに熱演を見せてくれたエンジェルたちにライサ夫人より感謝の花束が贈られました。Красивый будет. Спасибо. Спасибо. Какие все красивые. Ой, какие красивые. Я должна так? О, спасибо. Спасибо. Сейчас я. Так, так. И прекрасно. Это барабан.
А это танец куклы? I see the drum and I see the dance of the dolls. Да. This is Little Angel. Спасибо. Сколько? Национальный цветок корейский. Спасибо. Сколько подарков? I see that. 会議を通して取材を行っていたソ連国営テレビは、会議とリトルエンジェルスの創始者であるムン氏にインタビューを行い、ムン氏は今回の会議開催を多くのソ連の人々が歓迎してくださったことに感謝します。そして会議を支え盛り上げてくださった皆様、メディア関係者、そしてソ連の国に感謝いたしますと述べました。4月13日、今大会を大成功のうちに終えたムン氏は、ご家族で赤の広場を訪問、共産世界の解放と全世界への連結を祈願されました。This is my first visit to Moscow. Only short has been short. Only stay has been short. But during this time, I believe we have made an unbreakable bond of deep understanding and friendship with the Soviet Union. The other day, I spoke about my love for this country and the Soviet people. Tonight, I can only say that I love the Soviet Union and her people even more. We are all brothers and sisters under one fatherhood of God. I am leaving the Soviet Union with great hope in my heart. This nation will play a central role in God's providence in the coming decade. I know that in my every prayer, I am going to improve the Soviet Union and for great people. May God bless the Soviet